going live வரலையா தடி இதுவும் ஷேர் அடிச்சு இல்லையா just a minute please. Sorry. ஷேர் ஆகல just a minute please. சரி ஓகே இப்போதான் ஷேர் ஆகுது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கப்பா இப்போ பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்லேருந்து படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா வேலைன்னா என்னென்னா ஒர்க்னா வேலை நம்ம வேலை செய்கிறது ஒரு சும்மா ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் வச்சுக்கோங்க சர்ஃபேஸு we have a surface இது ரஃப் சர்ஃபேஸாகவும் இருக்கலாம் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்கலாம் வாட் எவர் ரஃப் சர்ஃபேஸ்னால் அந்த ஃபோர்ஸு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் வெரி சிம்பிள் தான் எல்லாமே நான் ஒரு பிளாக்கை வச்சிருக்கிறேன் இப்போ நான் வேலை செய்கிறேன்னா ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன வேலை செய்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம் நான் அந்த பிளாக்கை நகர்த்தி ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறேன் அதுதான் வேலை செய்கிறதுக்கான அர்த்தம் அதை முதல் புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அப்போ வேலை செய்யணும்னா ஒர்க் டன் வேலை ஒர்க் டன் மீன்ஸ் ஒர்க் டன் நடந்திருக்கு வேலை நடந்திருக்குன்னா there is displacement நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா இது நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்கிறேன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் எ வெக்டர் குவான்டிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருந்தால் தான் அங்கே வேலை நடந்திருக்கும் நோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நோ ஒர்க் டன் ஓகே ஒர்க் டன் இஸ் நோன் அஸ் எஃப் வெக்டர் டாட் டி வெக்டர் there is a dot product because vector is a scalar quantity. We know that the property of dot product f dot d is equal to f d cos theta. Here theta is a angle between force vector and displacement vector. This is very important. So work done, we can find out work done by three methods. One is by using the angle and by using the vector method and by using the energy method. Okay, first we start with the angular method. Okay, if I am giving a force like this is my horizontal force acting on the block A. This force is the external force. The external force is responsible for the work done. There is no internal force. அதை பற்றி அடுத்த டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். Because of this external force, the block will displace from this position. So this is my new position on the block at any interval of time. So the block A displaced to the distance D from any point. This is my initial position. This is my final position. Automatically we know that what is my displacement. Displacement is equal to final position minus initial position. It is a vector. It is a state point. It is based on the displacement. The displacement is a main point to understand the work done. That's all. So now we have to find out what is the angle between the displacement and the force vector. Displacement is rightward. So the block moves rightward. This is my direction of displacement vector. Here I am applying the force also along the horizontal direction. This is my direction of force. So what is the angle between the force vector and displacement vector? Here 0 degree. So my work done is equal to FD cos 0 degree. I get cos 0 is 1. I get work done is equal to FD. This is a maximum work done. So what if theta is 90 degree? Same theory, same concept, don't worry. I have a block like this.
this is my displacement direction. After certain interval of time, the block reach the position here. This is the block A. This is the block A. This is the initial position. This is the final position. Very important idea. My direction of force now upward. This is my external force direction. Now, what is the angle between F vector and D vector? F vector acting upward direction. Displacement is in the rightward direction. The angle between these two is 90 degree. If angle is 90 degree, 90 degree means angle between the force and the displacement. The work done is equal to Fd cos 90 degree, it becomes 0. So here angle decide whether work done is maximum or minimum or 0. Very, very important idea. If I have a block here, I give a force leftward, but the block displaced it to any other position rightward. This is the direction of displacement. Displacement rightward. Initial position, final position. So the direction of force is leftward, displacement is rightward. This is force direction, this is displacement direction. Angle between these two is 180 degree. Now what is the work done? Work done is equal to Fd cos 180 degree. So I get minus 50. I get minimum work done. Now the angle decide whether the work done is maximum or minimum or 0. So we can write a conclusion like this. What is the general formula? General formula is Fd cos theta. The value of Fd is a maximum value. This is known as a maximum work done. Okay. This the work done value is decreased by the angle. Angle theta is angle between force and displacement. Okay. எல்லாத்தையும் ஒரே இதை ரீகால்குலேட் பண்ணிக்கோ recapitulate பண்ணுங்க. If theta is equal to 0 degree, my work done is maximum. If theta is 90 degree, work done is 0. If theta is 180 degree, work done is minus, that means minimum. Again, if theta is 270 degree, work done is again 0. எல்லாமே தேரி தான்ப்பா, வரட்டு தேரி. இதை கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். தீட்டா ஆங்கிள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கோங்க. This is a x axis, this is y axis. Minus y minus x. 0 டிகிரி இருந்து நான் 90 டிகிரிக்கு வரேன். எனக்கு வந்து ஒர்க் டன் பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா 0 to 90 cos theta is first quadrant. First quadrant positive. If a force lies in first quadrant, inclined force இருக்கட்டும், அது வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒர்க் டன் பாசிட்டிவ் ஒர்க் டனாக வரும். செகண்ட் குவார்டர்ல என்னது நெகட்டிவ் ஒர்க் டனாக இருக்கும். தேர்ட் குவார்டர்ல நெகட்டிவ் ஒர்க் டனாக இருக்கும். ஏன்னா செகண்ட் குவார்டர்லேருந்து sin theta மட்டும் தான் பாசிட்டிவ். ஏன்னா நீங்கள் ஃபோர்ஸோட ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணும்போது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே பிளாக் வச்சிருக்கிறேன், இதோட ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம், டோட்டல் ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் மை டைரக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் மை டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஃபோர்ஸ்க்கு இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து 120 டிகிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா இதெல்லாம் ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு Fd cos 120. ஆட்டோமேட்டிக்காக தீட்டா வந்து வெதர் இஸ் பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மின் பண்ணிடும். ஆர் அதர்வைஸ் நான் குவாட்ரண்டா பிரிப்பேன். அந்த வெக்டரை வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா
ரிசால்வ் பண்ணுவேன். வெர்டிக்கல் வெக்டர் ரிசால்வ் பண்ணுவேன், ஹரிசாண்டல் வெக்டர் ரிசால்வ் பண்ணுவேன். அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். வி ஹேவ் plenty ஆஃப் மெத்தட் பிகாஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரிக் மெட்ரிக் நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி தேர்ட் குவார்ட்டர்ல வந்து tan θ மட்டும் தான் பாசிட்டிவா இருக்கும். ஃபோர்த் குவார்ட்டர்ல வந்து cos θ பாசிட்டிவா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர்லயும் ஃபோர்த் குவார்ட்டர்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா the work done should be the positive. சரிங்களா? கிளியரா இருக்காமா? எஸ் சார். ஸோ இந்த தீட்டா வச்சு தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, ஒரு ஈஸியஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, கிரவுண்ட் இருக்கு, ஒரு பிளாக் வச்சிருக்கேன். பிளாக் ஏ. I am applying the force. This is my external force. This is the direction of displacement. Rightward displace ஆகுது. Some distance displace ஆயிருக்கு. So what is the work done? Work done is equal to F vector dot D vector or F D cos theta. எனக்கு இந்த F ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சா போதும்பா. F ஓட வேல்யூ 5 நியூட்டனா 10 நியூட்டனா வாட் எவர். அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் தெரியணும். அது தெரிஞ்சுன்னா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். F D cos theta or otherwise இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. இது வந்து எனக்கு ஆங்கிள் தெரியணும், F ஓட வேல்யூ தெரியணும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. F ஓட வேல்யூ வந்து 5 நியூட்டனா 10 நியூட்டனா தெரியாது. இன்க்ளைண்டா கொடுக்குற F ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சா எனக்கு வந்து if we find out the angle between the F and D, we can find out the work done. Very easiest idea. But we have another method also. எனக்கு தேவை என்னது? ஃபோர்ஸ் வெக்டரும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டரும் ஒரே லைன்ல இருக்கணும். தட்ஸ் ஆல். ஃபோர்ஸ் வெக்டரும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டரும் ஒரே லைன்ல இருக்கணும். இந்த ஃபோர்ஸ் வெக்டரை நான் ரிசால்வ் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஹரிசாண்டலா F cos theta அண்ட் எது மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கோ அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. F sin theta. இப்போ we need to find a work done. முதல்ல வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. We have two forces. One is horizontal force, another one is a vertical force. We need to find a work done. Work done means the direction of force should parallel with the direction of displacement. இப்போ எனக்கு வந்து horizontal force F cos theta into displacement. எனக்கு work done கிடைச்சிருக்கு. இது work done ஆகும். ஏன்னா both are parallel. F cos theta displacement parallel இருக்கு. What is the work done by the vertical force F sin theta? F sin theta displacement. இப்போ F sin theta displacement ரெண்டுமே இப்போ 90 டிகிரியா மாறிடுது. இப்போ இந்த எனக்கு work done 0 ஆயிரும். இது கிளியரா இருக்குங்களா? ஏதாவது சந்தேகம் எதுவும் இல்லைம்மா? இல்ல சார். சரி, ஓகே. இது ஒரு மெத்தட், ஆங்கிள் வச்சு நமக்கு சொல்றது. இப்போ ஆங்கிள் இல்லாம சொல்ற மெத்தட் பார்த்துக்கோங்க. வெக்டர்ஸ் வச்சு சொல்றணும். அடுத்து வெக்டர்ஸ். இப்போ வெக்டர்ஸ் ரொம்ப வெரி ஈஸியஸ்ட் அண்ட் ஃபெமிலியர் மெத்தட். ஒரு எரர் இல்லாம வரும். Here I have a block A. நான் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். அதனால இந்த பிளாக் என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆகி இவ்வளவு தூரம் வந்து நிக்குது. This is a displacement. So what is work done? Work doneங்கிறது நீங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க, அதனால அது டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. That is known as work done. Here displacement and force both are vector. So I can use vector quantity F vector dot D vector. In a vector method சொல்லுங்க. What is the direction of force? For direction of force is rightward. So F vector is equal to now F I cap. Direction and displacement vector also rightward D I cap. So now what is my work done? F I cap dot D I cap. I get FD. That is a maximum work done. When we get the maximum work done, if force vector and the displacement vector are parallel vectors,
That's okay. What is the second case? If my external force is leftward, my external force is leftward, but my displacement is rightward. இதெல்லாம் கேசஸ் இருக்குப்பா, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். Direction of displacement is rightward. What is my work done right now? Force is leftward, so F minus I cap. Displacement is rightward, so plus I cap. I get minus FT. Minimum work done. So I get the positive work done when F vector and D vector are parallel. I get a negative work done if F vector and D vector are antiparallel. Here both vectors are antiparallel vector. F vector and D vector are antiparallel vector. Okay. So one next third case. For vectors கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்கம்மா. வெக்டர் மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சரிங்களா? உங்களை ஆங்கிள் பார்க்கறத விட வெக்டர்ஸ்ல பார்க்கும்போது நான் ஈஸியா சொல்லலாம். parallel vector is positive, antiparallel is negative, perpendicular vector is 0. My external force is upward. My displacement is rightward. So what is work done? F vector positive j cap direction dot displacement is rightward direction. The rightward I cap is only a rightward I cap, upward is a j cap. I dot j is automatically 0. My work done is 0. That's a very simple idea, simple strategy. Clear? சரி, ஓகே. அடுத்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சொல்லிடுறேன். இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் எனர்ஜி மெத்தட், பட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். when we study about thermodynamics, I am exactly apply this method. இப்போ நான் இதே பேர் சொல்லிடுறேன். தெர்மோடைனமிக்ஸ் நடத்தும் போது நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Next class we should start with the thermodynamics because system of particles கொஞ்சம் லென்த்தா போயிடும். தெர்மோடைனமிக்ஸ் 3 சாப்டர் வந்து நம்ம பொங்கலுக்குள்ள முடிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்றோம். பாருங்க, we have a block. Here I may explain work done by using the energy method. இப்போ நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, இப்போ ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு டேபிளை நீங்க பிடிச்சி தள்ளுறீங்க. நீங்க தள்ள ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த பிளாக்ல நகராது, டேபிள் நகராது. இட் டேக் டைம். இப்போ நான் ஒரு டேபிளை பிடிச்சி தள்ளுறேன்னா நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம். ஐ எம் கிவிங் ஃபோர்ஸ் டு த டேபிள். Now this table is known as system. The systemத்துக்கு நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். If I am giving the force means I am wasting my energy. நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன், என்ன பண்றேன், எனர்ஜி கொடுக்குறேன். I am giving energy. நான் யாருக்கு எனர்ஜி கொடுக்குறேன்னா இந்த சிஸ்டத்துக்கு எனர்ஜி கொடுக்குறேன். Just I will explain everything. I am giving force to the system, any system. If it is a table in a classroom, whatever the weight in a day-to-day life, I am trying to displace the block. That block is known as a system. So I am giving the external force. The external force means I am giving the external force. That's why I am spending my own energy. The energy stored in the body. Then the block is displaced. This is a given. We observe the thing. The block is displaced to the some distance. For a displacement of the block required the energy. The block need the energy. Who give the energy? I am give the energy. Whatever the energy I spend, that energy transfer into the block, the energy utilized by the block, then it is displaced. So according to laws of conservation of energy not created or destroyed. Okay, energy is always transit. Clear? Doubt? Any doubt, please? Yes, sir. Okay. So whenever the force interact with the system, there is a energy interaction. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? நான் எனர்ஜி கொடுத்த உடனே அந்த பிளாக்ல நகராது. நான் கொடுக்குற எனர்ஜி அந்த பிளாக் ஸ்டோர் பண்ணிட்டே இருக்கும். At a certain time it move because of there is a inertia.
inertia consider பண்ணீங்கனாலும் சரி, friction force consider பண்ணாலும் சரி, it need a minimum energy to displace. சரிங்களா? There is a energy transfer. Main objective வந்து என்னன்னா energy transfer into the system. System energy வந்து யூஸ் பண்ணிக்குது, அதனால displace ஆகும். சரிங்களா? So work done is positive. Now work done is positive. We know that FD because energy transferred into system. By energy transfer into the system, na energy system use this energy to do work. System work. அதனாலதான் the system get displaced. So say work transfer is known as energy. It is Sir, உங்க வாய்ஸும் ஸ்கிரீனும் ஸ்டக் ஆகி கேக்குது சார். இப்ப கிளியரா அடிச்சுங்களா? எஸ் சார். சொல்லலாமா? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ எனர்ஜி வந்து given to the system பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இப்போ வாட் இஃப் த எனர்ஜி ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் த சிஸ்டம், அதே நம்ம பார்க்கணும். Now I am saying the block moves with the velocity, whatever the constant velocity or increasing velocity is not an issue. The block has a mass. அப்போ இது மூவ் ஆகுதுன்னா it has a kinetic energy. இது ஒரு kinetic energy மூவ் ஆகிட்டு இருக்குதானே அர்த்தம். வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருந்தா kinetic energy கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா kinetic energy இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தட்ஸ் ஆல். இது மூவ் ஆகிட்டே வருதுன்னு வைங்களேன். I need to stop the system. இந்த சிஸ்டம் நான் ஸ்டாப் பண்ணணும். லைக் a car. நீங்க கார் ஓட்டிட்டே வரீங்க. It is with the energy. It is maintenance energy. kinetic energy இருக்கு. நான் என்ன பண்ணா பிரேக் அப்ளை பண்ணுவேன். நான் இந்த இன்ஸ்டன்ட் நான் பிரேக் அப்ளை பண்றேன். திஸ் இஸ் a position where I am applying the brake. ஸோ பிஃபோரா ஓடிட்டே வந்திருக்கு. ஸோ பிரேக் அப்ளை பண்ற மொமெண்ட்ல எனக்கு வந்து எனர்ஜி இஸ் மேக்ஸிமம். எனர்ஜி இஸ் மேக்ஸிமம் ஃபார் த சிஸ்டம். கார் மீன்ஸ் சிஸ்டம். சரிங்களா? என்ன ஆகும், நான் அப்படியே பிரேக் அப்ளை பண்ண கார் ஸ்லோ டவுன் ஆகி வந்து நின்றும். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் ஸ்டாப் அட் திஸ் பொசிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் a displacement like that. Because there is a displacement, but now velocity is decreasing because I'm applying the force.
So my energy is continuously decreasing. At final point, the energy is 0. But energy வந்து கார்ல இருந்து காரோட எனர்ஜி குறைஞ்சிருக்கு. That means energy is released from the car. இப்போ எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி எங்க போயிருக்கும்னா நான் பிரேக் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, நான் பிரேக் போடும்போது actually my displacement is rightward means I am applying my external force leftward. Please understand. இந்த மோஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாதான் எனக்கு இந்த வெஹிக்கிள் நிற்கும். The braking force acting opposite to the direction of motion of the car. That's all. So நான் வந்து பிரேக் அப்ளை பண்றேன்னா ஐ எம் த பிரேக் பேட். அது ஆக்சுவலா பிரேக்னா என்னது, பிரேக் தான் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்குது எனர்ஜி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்குது. யார் எந்த எனர்ஜி எடுத்துக்குது, இந்த காரோட கைனடிக் எனர்ஜி எல்லாமே அந்த பிரேக் போடும்போது நடுவில் லைக் தேர் இஸ் அ ட்ரம் அண்ட் பேட். அது பேட்லாம் பழைய காலத்து சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ஸ்டீல் ரிம்மை பிடிக்கும். இந்த எனர்ஜி எல்லாமே அந்த பிரேக்குக்கு போயிடும். அந்த பிரேக்கு போடும்போது என்னன்னா அது எனர்ஜியில் ஆக்சுவல் அட்வான்ஸ்டு டாபிக். சரிங்களா, அது தெர்மல் எனர்ஜியாக மாறும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ள போக வேணாம். ஸோ எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. எங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர்னா அந்த வெஹிக்கிள்லேருந்து அந்த பிரேக்குக்கு போயிடும். அது எனர்ஜி வந்து ஆல்வேஸ் டிரான்சிஸ்ட். So the energy of the system is decreasing. The energy transferred into the somebody. Somebody means brake. Okay. So now energy is out from the system. Very important concept. So the energy out from the system. So work done is negative. My direction of external force is leftward because now I am opposing the car motion. Who is opposing the motion of the any block? That is a friction force. Friction force na ஒரு பாடியோட மோஷனை அப்போஸ் பண்ணுவாரு. The displacement rightward. So work done is equal to minus FD. Clearங்களா? Yes. சரி. Next we have to solve a problem. The contact force act on a particle dissipating from a position கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு பொசிஷன்ல இன்னொரு பொசிஷனுக்கு போயிருது. So very important thing, work done is a displacement. Work done is based on the displacement. சரிங்களா? Work done is F vector dot D vector அல்லனா எப்படி எழுதலாம், F I cap dot D F vector eta cap. டைரக்ஷன் வெக்டர் டைரக்ஷனை பொறுத்து தான் இருக்கும். So here is a displacement. Work done based on the displacement. If displacement 0, work done is 0. சரிங்களா? If displacement maximum, work down is maximum. If displacement minimum, work done is minimum. சரிங்களா? வேற என்ன இருக்கு, அவ்வளோதானே. இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்போ 0 ஆகும், ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸில். ஏன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏன்ற பாயிண்ட்ல ஆரம்பிக்குது, பின்ற பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி ஏன்ற பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுச்சுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 0. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் வெக்டர் குவான்டிட்டி, ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும். சரி, ஓகே. இப்போ வாங்க, இங்கே உனக்கு வெக்டர்ஸாக கொடுத்துட்டான். ஸோ வாட் இஸ் ஒர்க் டன்? ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஐ நோ த ஃபோர்ஸ் வெக்டர் 3i cap 2j cap 2k cap. Here force is constant. Okay. I need to know the displacement vector, del r vector. Del r vector is equal to final position minus initial position. What is my final position? I cap minus j cap plus 3 cap minus of initial position. உள்ள நான் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன், டைரக்டா எழுதுறேன். Plus I cap minus j cap plus 2k. So displacement is 2i cap 2j cap plus 5k.
This is my displacement. So F vector displacement vector is equal to -16 minus 4 gives 12 joule. This is my work. Clear? Clear up? Yes, sir. So next question, here 3 constant forces. The 3 constant forces, we don't worry about the forces, number of forces. The force object lag type. I need net force to find out the displacement. That's all. Mono force actor. I need to find what is the net force. What is the net force? F1 vector, F2 vector. Mono force actor. Mono force add net force. F1 2 I cap, 3 J cap, plus I cap, J cap, minus K cap, 3 I cap, J cap, minus 2 cap. ஐயே எத்தனை இருக்கும் பாருங்க 2 இங்க ஒரு 1 இங்க ஒரு 3 6 ஐ ஜே எத்தனை இருக்கும் பாருங்க இங்க ஒரு ஜே 2 ஜே minus 3 ஜேனா minus 3 கே எத்தனை இருக்கும் பாருங்க இங்க 2k minus 2k cancel remaining single k. This is my net force. What is the displacement? எனக்கு displacement வேணும் del r vector வேணும். That's why I need a final position minus initial position. எங்க இருந்து போறோம் பாருங்க displace particle from this is initial position to some intermediate point and then reach a final position. I need to know the what is the final position, what is the initial position. Final position number 2i 2j 0k minus I plus j minus 2. So I cap 3j cap minus 2. So work done. Displacement control. That's equal to கால்குலேட் பண்ணுங்க என்ன வருது 6 minus 3 plus 2 8 6 8ல 3 போனா 5 கிளியருங்களா? Yes. சேம் ஐடியா அதே பிரின்சிபல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. Okay, next question very important. A block of mass is 10 kg is slowly slide up on smooth inclined plane of inclination 37 degree per person. எவ்வளவு distance கொண்டு போறாங்க? Calculate the work done by the person in moving a block through a distance 2 meter. Okay. இது ஸ்லோப்பு
ஸ்லோப்போட ஆங்கிள் வந்து 37 டிகிரி. மேல ஒரு பிளாக் இருக்கு. Calculate the work done by a person in moving a block through a distance 2 meter. Slowly slide up. Slowly slide upனா kinetic energy இருக்காதுங்க. இப்போ நான் வந்து மேல கொடுத்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ எனக்கு வந்து டயக்ராம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் படி எனக்கு நீங்க என்ன வரும்? cos theta வரும். நார்மல் ஃபோர்ஸ் வரும். mg sin theta எந்த டைரக்ஷன் வரும் சொல்லுங்க பாப்போம். What is the direction of mg sin theta? Down. சரியா? So question ரெண்டு கண்டிஷன் தான். If you apply the force parallel to the plane, so parallel to the incline, இந்த inclineக்கு நான் parallel force கொடுக்கும்போது work done என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். ஸோ நான் ஃபோர்ஸ் அப்வர்டு கொடுக்கறதுனால எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு? 2 மீட்டர் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு. So now what is my external force? Here is a very very slow process பா. நான் ஸ்லோவா கொண்டு போறேன். ஸ்லோவா கொண்டு போறேன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. If I have a block like this, நீங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். நான் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்கு ஈக்குவல் ஆப்போசிட்டாக இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும். அது வந்து mg sin theta இருக்கு. ஸ்லோ ப்ராசஸ்னா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்துவேன். அப்போ இந்த ஸ்லோ ப்ராசஸில் எனக்கு வந்து வெலாசிட்டி வந்து 0வாக இருக்கும். அதாவது கைனடிக் எனர்ஜி 0. சரிங்களா? ஃபார் அ ஸ்லோ ப்ராசஸ், வெரி வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ், மை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு mg sin. கிளியருங்களா அது? என்னாச்சுப்பா? கிளியருங்களா? ஏ ப்ராப்ளம்? இல்ல சார். நெட் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. There is net issue, heavy net issue. சரி, கண்ணி பண்ணிடும் போற வரைக்கும் முடிச்சு சீக்கிரம். So my external force is mg sin theta. This is my force. Okay. There is a displacement. What is the direction of displacement? Is upward the slope. Slope upward the displacement இருக்கு. இந்த force upward தான் இருக்கு. அப்போ work done positive தானே. So work done is equal to F dot D. என்ன வருது எஃபெக்டர்? mg sin theta. Displacement எவ்வளோ? 2 meter into 2 meter. What is angle? What is the weight? Weight 10 kilogram. G10 sin 37 3/5 into 2. இதை கேன்சல் பண்ணுங்க. 2 வருதா? 20. 20 into 2 is a 40. 40 into 3 is 120. 120 Joule. இது வந்து நான் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி கொடுக்குறேன்? parallel to the slope. இந்த ஸ்லோப்புக்கு பேரலாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த கலை. கொஸ்டின்ல ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுக்குறான்னு பாருங்க. If you apply the force horizontal direction, very important, very important. There is a lots of confusions. There is a same block, same wedge, same slope. Condition simple மாத்திட்டேன். So this is my block. நல்லா கவனிங்க பாருங்க, மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க இப்போ எல்லாரும். ஃப்ரீ பாடினா நம்ம ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகிட்டோம். நம்ம n நம்பர் ஆஃப் டைம் நம்ம ஃப்ரீ பாடினா மறைஞ்சிருக்கிறோம். அதனால ஃப்ரீ பாடினா எப்போ எங்கனாலும் கை கொடுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபோர்ஸ் இன்வர்ட். சரியா? இப்போ என்ன கொஸ்டின் சொல்லிக்கிறான்னா, இது வந்து y axis. now this is my y axis, this is my x axis. we know that நம்ம ஸ்லோப் தான் கோஆர்டினேட்டா மாத்திக்குவோம். அது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். இப்போ நான் ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து என்ன ஆகும்னு கேட்கலாம். this is my horizontal force. the horizontal force makes angle theta with the horizontal axis. இந்த theta இந்த theta ஈக்குவலா இருக்கும். the horizontal force inward. இப்போ ரிசால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு இங்க என்ன வரும்? f cos theta இங்க வரும்,
f sin theta down. எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் along the slope தான். இந்த x axis தான் இருக்கு. எனக்கு அந்த டைரக்ஷன் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க, f cos theta தான் இருக்கு. கிளியருங்களா? Yes, sir. So who is make a displacement? F cos theta is a force. Make a displacement. என்ன f sideனால எனக்கு வந்து displacement இல்ல. என்ன f side வெர்டிகலா இருக்கு. எனக்கு horizontal displacement horizontal force வரும். So now what is the work done? Work done is equal to the f cos theta into the displacement. What is the f cos theta value? F cos theta value நான் சொன்ன மாதிரி தான். Very very slow process. ஸ்லோவா மேலே ஏத்துறீங்க. இப்போ f cos theta should equal to the mg sin theta. இது quasi state process ஐடியால வரும். quasi state process நம்ம நடத்தும் போது பார்த்துக்கோம். So now f cos theta is equal to mg sin theta. So work done is equal to same mg sin theta into d. Same answer. எவ்வளவு வந்துச்சு? 120 joule தான். புரியுங்களா? We have another method also. இது புரிஞ்சிருச்சா சொல்லுங்க. another method சொல்லிடுறேன். புரியுது சார். Okay. So in case if they are asking what is the value of external force, கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அவர் external force கொடுக்கறா ஸ்லோவா மேலே ஏத்துறா. What is the value of external force? work done கேட்கலாம். கண்டுபிடிச்சிட்டோம். What is the value of external force கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Very easy. Yeah, you have a formula f cos theta is equal to mg sin theta. So f is equal to என்ன வருது? mg sin by cos is a tan theta. mg is a 100 tan 37 எவ்வளவுமா? 4/5 3/5? 3/4. 3/4 sir. இப்போ எவ்வளவு வருது? 75 நியூட்டன். இப்போ என்னோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நான் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கேன்? இங்க 75 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். கரெக்ட்டுங்களா? That's all. எனக்கு if I know the external force, what is the work done? இப்போ external force this is my external force right. Displacement is along slope. The slope, we know that slope angle is 37 degree. ஏன்னா slope angle தான் இந்த force or displacement angle. This is my external force. This is my displacement. Now what is the work done? F d cos theta f வந்து எவ்வளவுமா? 75. Displacement 2ங்களா? 2 cos 37 4/5 பாருங்க. 275 150 4 5 120 சான்ஸ் இப்படிதான் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். எஃப் கண்டுபிடிச்சி தலையெல்லாம் வரல. நான் டைரக்டா ஷார்ட்டா உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். எது உங்களுக்கு ஈஸியோ அதை பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து போலாமா? Yes sir. Here சரி கொஞ்சம் இருங்க பாரு. ஒரு 2 minutes I will back. ஒரு 2 minutes தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன்.
கிளாஸ்ல இருக்க முடியுமா? என்னம்மா என்ன வேணும்? பேன வேணுமா? ஆயா ஆயா பேன. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்களா? ஹலோ, என்னாச்சு? ஐயோ, அவரே வந்துட்டாங்க. என்ன தோட்டு? அப்பா வந்துட்டாங்களா பாரு. ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா? ஆடியோ கிளியரா இருக்கா? அப்பா இது ப்ராப்ளமா சொல்லுங்க, கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. என்னம்மா எனி ப்ராப்ளம் ப்ளீஸ்? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாப்பா? இதை கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்களேன், மெசேஜ் போடுங்க. டைம்ல சண்டேக்குள்ள சாப்டர் முடிக்கணும். ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? என்னப்பா நான் பாரு தனியா பேசிட்டு இருக்கிறேன். ப்ளீஸ் எனிபடி? என்னோட ஆடியோ கேட்கலையா? ஆடியோ ஆகா, ஆடியோ பிரச்சனை இருக்கா? போச்சுடா. ஆடியோ ஏன் ஆடியோ கேட்குதா இல்லையா? ஏன் ஆடியோ கேட்குது இல்ல? ஓகே, ஜகன் இருக்கிறாரா? பிரார்த்தனா வெளியே போயிடுச்சா? ஜகன் கிளியராக்கா? எஸ் சார். ஜகன் ஆடியோ செக் பண்ணுங்க எனக்கு. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் டன் பை த வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து ஒர்க் டன் பை த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ். பர் ஒர்க் டன் பை த வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் ரொம்பலாம் கஷ்டப்படுத்த மாட்டாங்க. கொஸ்டின் வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா இருக்கும். ஃபோர்ஸ் இஸ் a function of displacement, function of anything. ஃபோர்ஸ் வந்து வேரியபிளா இருக்கணும். அதான் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஃபோர்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னா கொஸ்டின் வந்து லைக் தட். F is equal to இப்படி கொடுத்துருப்பான். F vector 2x 3 I cap இது மாதிரி கொடுப்பான். அந்த F ஓட வெக்டர்ல there should be any constant or variable. இப்போ x ஓட வேல்யூ மாற மாற எனக்கு F ஓட வேல்யூ மாறி. சரிங்களா? இப்போ ஃபோர்ஸ் மாற 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 நான் கொடுக்குற எனர்ஜி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ஒர்க் டன் மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் ஒர்க் டன் பை த வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். Here we can draw the graph between force and displacement. There is a graph between force and x, displacement. இப்போ நீங்க கிராஃப் வரையும்போது if you have a horizontal line, என்ன சொல்லுவீங்க? Force is a constant force. No issue எனக்கு. நான் டைரக்டா டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். If force is variable like this, how do you find a work done? So that here I can adopt an integration method. Integration பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன்.
So we have to integrate the curve. என்ன பண்ணுவோம்னா சின்ன சின்ன ஸ்டெப் எடுப்பேன். இப்போ டீடைல் தெரியல, நீங்க ஸ்கூல் புக்ல பார்த்துக்கோ. சின்ன சின்ன ஸ்டெப் எடுத்து we have a n number of steps. சரியா? Here we have a n number of steps. கலர் மாத்திக்குவோம். அந்த ஏரியாக்குள்ளார நான் சின்ன சின்ன ஸ்டெப் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ல எனக்கு ஒக்டன் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்குங்க. ஒரு சின்ன ஸ்டெப் எடுத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன ஸ்டெப்புக்குள்ள வெரி மினிமம் டிஸ்டன்ஸ்ல எனக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். தட் இஸ் மை ஐடியா. சின்ன சின்ன ஸ்டெப்பா பிரிச்சேன்னா ஐ சூஸ் திஸ் ஸ்டெப். இந்த ஸ்டெப் நான் சூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு வந்து இனிஷியல் டிஸ்பிளே பொசிஷன் இங்க இருக்கு. இது வந்து என்னுடைய ஃபைனல் பொசிஷன் xi xf. நான் மொத்த ஒக்டனை கண்டுபிடிக்கிறேன். சின்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறேன். இந்த சின்ன ஸ்டெப் நடந்த ஒக்டன் வந்து dw, ஸ்மால் ஒக்டன். இந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட் நடந்த ஒக்டன் ஸ்மால் w, dw. அது என்ன இருக்கும்? இதுக்குள்ள இந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் திஸ் ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட். இந்த ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் என்ன சொல்லுவேன்னா dx சொல்லுவேன். சரிங்களா? இப்போ மொத்த ஸ்டெப்புக்கு நான் கண்டுபிடிக்கணும். மொத்த லென்த் கண்டுபிடிக்கணும். நான் இன்டகிரேஷன் பண்ணிடுவேன். இன்டகிரேஷன் dw is equal to integration of f dx. The position changes from xi to xf. So that is my net work done. So net work done is equal to initial position to the final position f dx for a variable forces. சரிங்களா? கிளியருங்களா அது? Any doubt, please? Any doubt, please ask me. No, sir. Okay. And also we have another expression because we have there is an integration. Integration இருந்ததுனால area under the x curve. Very important relationship. கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. Area under fx curve give work done. If area is positive, work done is positive. If area is negative, work done is negative. நான் நினைச்சதை நீங்க முடிச்சாகணும். யாரும் வெளியே போயிட்டு உள்ள வந்துட்டு இருக்கீங்க. கிளியருங்களா? இந்த இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏரியா பாசிட்டிவ்னா ஒர்க் டன் பாசிட்டிவ், ஏரியா நெகட்டிவ்னா ஒர்க் டன் நெகட்டிவ். ஏரியா அண்டர் த ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கர்வ் இஸ் a work done. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா. காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? ப்ராப்ளம் போயிடலாமா? Let's move to the problem. எல்லாரும் இங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கப்பா. எல்லாரும் இங்க மிஸ்டேக் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க? ஏரியா அண்டர் எஃப்எக்ஸ் கர்வ் கிவ் ஒர்க் டன். சரியா? ஒருவேளை ஏரியா வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா ஒர்க் டன் பாசிட்டிவ். ஏரியா அப்ப பாசிட்டிவா ஆகணும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேல இருக்கணும். பாசிட்டிவ் ஏரியால இருக்கணும். இந்த கிராஃபுக்கு மேல வந்து பாசிட்டிவ் ஜோன். இது வந்து பாசிட்டிவ் ஜோன். அப்போ பாசிட்டிவ் ஜோன்ல ஏரியா வந்துச்சுன்னா ஒர்க் டன் பாசிட்டிவ். If I have an area below the x-axis, if guys you have an area below the x-axis like this, Sir. this is yes. Sir, voice கேக்குது sir. வெயிட் பண்ணுங்க, வரேன். இதை முடிச்சிட்டு வரேன். If area below the x-axis, it is a negative zone. இது நெகட்டிவ் ஜோனா இருந்துச்சுன்னா ஒர்க் டன் நெகட்டிவ். இருங்க, வேணா நெட்வொர்க் வந்து எனக்கு கிளியரா இருக்கு, உங்களுக்கு யாருக்கும் மிஸ்டேக்கா இருக்கு.
ஜெகன் பிரார்த்தனா. இப்ப கிளியரா இருக்குமே? பிரார்த்தனா இப்ப கிளியரா இருக்கா? ஏன்னா உங்களுக்கு இப்பதான் கிரீன் வந்திருக்கு. இந்த கிரீன் கலர் பார்த்துக்கோங்க. உங்க நேம் கிட்ட கர்சரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா தேர் இஸ் சிக்னல் பார் இருக்கும். இந்த சிக்னல் பார் கிரீன்ல இருந்துச்சுன்னா உங்க நல்ல நெட்வொர்க் கண்டிஷன்ல இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஜெகனுக்கும் கரெக்டா இருக்கு, எனக்கும் கரெக்டா இருக்கு. பாடியே கிளியரா இருக்கா? இதையே தாண்டி எரர் வந்துச்சுன்னா தேர் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இஷ்யூவா தான் இருக்கும். ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்க தான் செய்யும். நோ இஷ்யூ. உங்க சைடு கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணிடலாம். There is a question related with the variable force. நான் கொஸ்டினை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கணும். நீட் ஜேயை பொறுத்தப்பட்ட இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு தியரி டெப்தா படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். சரியா? இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ நேரம் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது என்னது? ஃபோர்ஸ் இஸ் இஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் வேரியபிள் எனக்கு வந்து ஈக்குவேஷனாக வரும். ஃபோர்ஸ்க்கு பிள்ளைங்க எக்ஸ்னு ஒரு குவான்டிட்டி இருக்கு, ஒய்ன்ற குவான்டிட்டி இருக்கு. அப்போ எக்ஸோட வெளியே மாறும்போதோ ஒய்யோட வெளியே மாறும்போதோ எஃபோட வெளியே மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ நான் பார்த்த உடனே நான் அதை சொல்லிடுவேன், இது வந்து வேரியபிள் ஃபோர்ஸ்ன்னு நான் சொல்ல முடியும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபோர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா நோ இஷ்யூ, நான் ப்ராப்ளம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடுவேன். ஒரு ஃபோர்ஸ் வேரியபிளா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இதுதான் மெத்தடு. Fdx. There is a variable. Which is a variable? Position is a variable. The work done is based on the change in position. Force மாற பொசிஷன் மாற ஃபோர்ஸ் மாறுது. ஏன்னா இங்க ஃபார்முலால எஃப்க்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, 6xi cap 2yj cap. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இப்போ எக்ஸோட வெளியும் ஒய்யோட வெளியும் மாற எனக்கு எஃபோட வெளியும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஐ ஹவ் அ ஃபார்முலா லைக் திஸ். ஓகே, clear. So what is the formula? F vector, there is a initial position, there is a position change in the two direction. Okay, write down the first thing. This is a position change. நான் வந்து R1 ல இருந்து R2 ன்னு போட்டுக்கிறேன். F vector is 6i cap 2yj cap and dr vector is R2 vector minus R1 vector. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. So here there is the force change with x direction and also y direction. Very important. So I need a dx and a dy. X direction of the position change வேணும், எனக்கு y direction of position change வேணும். That's it. Further proceed பண்ணுங்க. R2 minus R1. R2 minus R1 5i minus 3i என்ன வருதுமா? 2i வருதா? I minus 3i is a 2i. Please கரெக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன் இருக்கு, ரெண்டு டைரக்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ ஐ ஹாவ் அ ஃபார்முலா லைக் திஸ். நல்லா கவனிச்சுக்கணும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷன் dx plus displacement of force along y direction and displacement along y direction. What is the force along x direction? 6x, and I need a displacement along the x direction. And also, what is the force along y direction? That is a 2y. My displacement along y direction. So it is integration method. It's not a dot product. What is the change in position along the y direction? Final position to initial position. எங்க ஆரம்பிக்குது? 3 ல ஆரம்பிச்சு 5 ல முடியுதுங்களா? Clear? My initial position is 3, final position is 5 for a x direction. இப்போ y direction இங்க j வை பார்க்கணும். j ஓட இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து 8, ஃபைனல் பொசிஷன் வந்து -4. கிளியரா? Yes, sir.
6x dxங்களா அப்ப 6x dx வரும்போது நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இங்க வந்து ஒரு x தான் 6x dx இன்டகிரேட் பண்ணுங்க x squared by 2 3 to 5 plus 2y squared by 2 8 to 4 என்ன வருது இது கேன்சல் பண்ணா 3 வருதா 5 squared minus 3 squared 2 cancel ஆகுது 4 squared minus 8 squared 25 minus 9 ஆன்சர் சொல்லுங்க பாத்துக்க 16 minus wait upper squared minus lower squared எங்க ஆரம்பிச்சது தப்பா இருக்க மாதிரி start with 8 end with minus 4 initial position final position upper limit minus lower limit okay correct தான் 64 ஆன்சர் சொல்லுங்கப்பா 25 minus 9 15 16 3 into 16 64 minus 16 எவ்வளவுப்பா 54 50 48 minus 48 3 into 16 is 48 48 minus 48 our done is 0 clearங்களா Yes, sir. 0 work done that's all நீங்க வந்து கரெக்டா நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணி இட்ஸ் நாட் அ டாட் ப்ராடக்ட் இது இன்டகிரேஷன் மெத்தட் எனக்கு இங்க வந்து வேரியபிள் வரும் dx வரணும் எனக்கு இன்டகிரேஷன் லிமிட்டை கொண்டு வந்துடணும் நீங்க டைரக்டா இங்க இந்த dx பதிலா 5 minus 3 இங்க போடக்கூடாது சரியா Yes, sir. okay next question same idea here the particle x where a and b is a constant x is a variable கொஸ்டின்ல எது வேரியபிள் பாத்துக்கோங்க force is equal to a plus bx a and b constant x தான் variable need to find a work done by the displacement எங்க நடக்குது x1 ல இருந்து x2 க்கு displacement நடக்குது so work done so force is a variable force I know that the initial point x1 the final point x2 f dx f ஓட வேல்யூ என்னதுமா a bx into dx இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க a dx எழுதிக்கலாமா plus bx dx இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா a x lower limit x1 upper limit x2 x squared by 2 lower limit x1 upper limit x2 so a of x2 minus x1 plus b by 2 x2 squared minus x1 squared that is answer இதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பண்ணிக்கோங்கப்பா a squared minus b squared is equal to a plus b a minus b போட்டு சார்ட் அவுட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எனி டவுட் No, sir. this is our work done அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க mass வந்து 1 kilogram smooth surface displacement of the particle of mass is equal to 1 kilogram what is the mass of the particle is 1 kilogram on a horizontal smooth surface a function of time is given by x is equal to 1 by 3 tq it's a function of time displacement is a function of time if time is increasing displacement is increasing that means if the displacement is increasing force is increasing that's all find out the work done by the external agent so I need a formula for work done is equal to f dx for a first 1 second what is the time taken for a first 1 second initial time is 0 second final time is 1 second that means change in time is 1 second clear so I need a force what is the formula for force force is equal to mass into acceleration dx here we can say if time is changed force is changed okay it's a displacement is a function of time this is a very very important point and then what is the acceleration is equal to என்ன பண்ணலாம் இதை further differentiate பண்ணுமா dx
dt by dt எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. என்ன வருது பாருங்க. ma dx by dt is a velocity. Here time is a variable. So what is the integration? Lower limit is starting time 0 second, upper limit is a final time 1 second. Clear? Yes, sir. இது ஏன் இப்படி வேலை பார்த்தோம்னா நான் வேரியபிள் டைமு கொண்டு வரணும். ஏன்னா டைமை பொறுத்து தான் மாறுது. ஸோ ஐ ஹாவ் அ எக்ஸ் வேல்யூ 1/3 t cube. What is a velocity dx by dt? என்ன பண்ணுறது? 3t², 3 கேன்சல் ஆயிடுது. What is the acceleration? 2t. எனக்கு வெலாசிட்டியும் ஆக்சிலரேஷன் தெரியணும். வெலாசிட்டி t², acceleration 2t. That's all. மாஸ் வெளியே எடுத்துக்கோங்க. ஆக்சிலரேஷன் 2t, வெலாசிட்டி t²ங்களா? ஆக்சிலரேஷன் 2t, velocity t², that's d. So 2t cube. 2 வெளியே எடுத்துருங்க. 2 into mass t cube dt. So integrate பண்ணும்போது என்ன வருது உங்களுக்கு? 2 mass t power 4/4 0 to 1 2/4. 4 வெளியே எடுத்தீங்கன்னா 1/2. அப்போ m/2 1 power 4 is 4. What is the mass? 1 kilogram. Mass is equal to 1 kilogram. So my work done is equal to mass by 2, that is at 0.5 joule. Clear up? Yes, sir. Okay. Next, the chain of length m and mass m is held on a frictionless table with 1/nth of its length hanging over the edge. Some part of the length hanging over the edge. L/1/nth partனா 1/nth என்னது? டோட்டல் லென்த் L. அதுல வந்து 1/nth பார்ட்னா 1/nth இருக்கு. L/nth பார்ட் தான் வந்து கீழே தொங்குது. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இப்போ வந்து 10 சென்டிமீட்டர்னு இருக்குங்க. இப்போ சிலிண்டர் அந்த செயினோட லென்த் வந்து 10 சென்டிமீட்டர். 4 சென்டிமீட்டர் இங்க தொங்குதுன்னா எத்தனை பார்ட் சொல்றீங்க? இப்போ 5 சென்டிமீட்டர் தொங்குது, 5 சென்டிமீட்டர் டேபிள் மேல இருக்கு. இப்போ எவ்வளவு பார்ட் தொங்குது? 1/2 பார்ட் வந்து தொங்குதுன்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலா டோட்டல் லென்த் ஆஃப் சிலிண்டர் வந்து 10 சென்டிமீட்டர். எனக்கு தொங்குற பார்ட் வந்து ஹேங்கிங் பார்ட் வந்து 5 சென்டிமீட்டர். எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் தொங்குதுன்னு கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஆஃப் தொங்குது இல்லையா? வாட் இஸ் அமௌண்ட் ஹேங்கிங் டிவைட் பை டோட்டல் லென்த். அப்ப எனக்கு என்ன வருது? 1/2. 1/2 பார்ட் ஆஃப் த செயின் இஸ் ஹேங்கிங். தட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா. எனக்கு ஹேங்கிங் பார்ட் வேணும். இப்ப டோட்டல் லென்த் L, 1/nth பார்ட் தான் வந்து தொங்குதுன்னா இப்ப L/nth பார்ட் தொங்குது. திஸ் இஸ் த டோட்டல் லென்த் ஹேங்கிங். இப்ப எனக்கு இதுதான் எனக்கு வேணும். This is a total length hanging. That's all. என்ன சொல்றாங்கன்னா, calculate the work done is in pulling the chain slowly on the table against the gravity. ஸ்லோவா இழுக்கிறப்பா. ஸ்லோவா நான் இழுக்கிறேன்னா நான் செயினை மேல ஸ்லோவா இழுக்கிறேன். நல்லா கவனிங்க. நான் மேல எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன். செயினை மேல இழுக்கிறேன். சரிங்களா? நான் லெஃப்ட் வர்டு இழுக்கிறேன்னா என்னோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்போல தான் இருக்கும். இப்போ இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் எனக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸ்லோ ப்ராசஸ்ல the external force and the gravity force both are equal and opposite. சரியா? clear தானமா? External force is equal and opposite to the gravity force. Clear? Yes, sir. Any doubt? Okay. Now I am pulling the chain upward. But displacement என்ன direction இருக்கு? Upward. நான் கொடுக்கிறது external force எப்படி இருக்கு? Upward.
both are upward, so my work done is positive. இப்போதான்ப்பா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எனக்கு ஒர்க் டன் என்னவா இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும். ஏன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் அப்வர்டாக்கு இப்போ கொஸ்டின்ல கேக்குது ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தான் கேட்குறான். ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி கிடையாது. ஒர்க் டன் இன் புல்லிங் த செயின் ஸ்லோலி ஆன் த டேபிள் எகேன்ஸ்ட் த கிராவிட்டி. நான் வந்து எந்த ஃபோர்ஸ்னால நான் நடக்கிற வேலை, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால நடக்கிற வேலை, கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்னால நடக்கிற வேலை வந்து மைனஸா மாறும். ஏன்னா கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட்ல இருக்கும், என் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்வர்ட். இப்போ ரெண்டு வெக்டர் ஆன்டி பேரல் வெக்டர் ஆகுது. இப்போ வந்து ஒர்க் டன் நெகட்டிவா மாறும். நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ஃபோர்ஸ் பொறுத்த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் செய்யற வேலை, கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் செய்யற வேலை. இது ஒரு ட்ரிக்கி கொஸ்டின் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறேன் நிறையா. இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால செய்யற வேலை பாசிட்டிவா இருக்கும், கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்னால வர செய்யற வேலை நெகட்டிவா இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். சரி, ஓகே. And also I find out that the external force is equal and opposite to the gravity force. That's all. What is the gravity force here? Gravity force is equal to mgy. சரிங்களா? So I need to know mass of the chain link. What is the displacement? நல்லா கவனிக்கப்பங்க, தப்பு எல்லாரும் பண்ணுவீங்க. நான் எவ்வளவு லென்த் இழுக்கிறேன், இவ்வளவு லென்த் உள்ள செயின் இழுக்கிறேன். சரியா? ஆரம்பத்துல என்னோட லென்த் எவ்வளவு இருக்கு, L/N அமௌண்ட் இருக்கு. லெஃப்ட் சைடு வந்து நான் டேபிள் இழுக்க லென்த் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து டேபிள் எஜ்ஜுக்கு வரும். சேம் ஸ்டோரி, ஜஸ்ட் இமேஜின் இட். ஜஸ்ட் இமேஜின் லெஃப்ட் சைடு பிடிச்சி இழுக்கிறேன் இல்லையா, இழுக்க செயினோட உயரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்து டேபிள் எஜ்ஜுக்கு வரும்போது எனக்கு உயரம் 0 ஆயிடும். இனிஷியல் லென்த் வந்து L/N இருந்துச்சு. ஃபைனலா எல்லா செயினும் மேல பிடிச்சி இழுத்துருப்பேன். ஃபைனல் லென்த் வந்து 0 ஆகும். ஸோ my initial y position வந்து L/N, my final y position is 0. Clear? Yes, sir. Okay. What is the work done formula? Here I do in the integration because எனக்கு length gradual மாறுது. F into dy. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஃபோர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலானா mg வேணுமா? What is the mass of the hanging part? What is the mass of the hanging part? The length of the hanging part நான் y ன்னு வச்சுக்கிறேன். சரியா? So linear mass length the lambda is equal to capital M by small l formula இருக்கு. What is the mass of the hanging part divided by what is the length of the hanging part? நான் இங்க வந்து y ன்னு வைக்கிறேன். So mass is equal to lambda into y. Lambda into y into g dy. நாங்க மைனஸ் போடுவோம். ஏன் மைனஸ் போடுவோம்னா எனக்கு மூவிங் அப்வர்ட்ல மூவ் ஆகும்போது y டிக்ரீஸ் ஆகும். So I get lambda gy dy. Lower limit L/N, upper limit 0. என்ன பண்ணலாம், lambda g வெளியே எடுத்துடலாம். y dy இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது y² by 2 இன்டகிரேஷன் லிமிட் L/N to 0. அப்பர் லிமிட் வந்து 0 ஆகுது. மைனஸ் லோவர் லிமிட் போடும்போது மைனஸ் L² by N² 2. கிளியர்? I work done, external work done is equal to minus plus ஆகுது. lambda g L² divided by 2N². now lambda க்கு பதிலா total mass of the chain divided by total length of the chain போட்டுக்கலாம். so mg L² divided by 2N². எனக்கு என்ன வருது, mgl divided by 2N². புரியுதுங்களா? எனக்கு என்னோட வேல்யூ தெரிஞ்சுச்சுன்னா ஒர்க் டன் கண்டுபிடிச்சிடலாமா?
என்னப்பா கிளியருங்களா? Yes, sir. இது ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா, இது எழுதி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு வந்து எந்த பார்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லிக்கிறான், 1/nth ஆஃப் இட்ஸ் லென்த், 1/nth. இந்த 1/nthல அந்த என்னோட வேல்யூ தெரிஞ்சா 1/n எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எல்லாம் ஆன்சர் எடுத்துட முடியும். பிகாஸ் இந்த ஃபார்முலா 1/n² இருக்கும். ஃபைனல் ஃபார்முலா எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னா, ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா ரொம்ப கவனமா ஹேண்டில் பண்ணணும். ஒன் பை என் ஹோல் ஸ்கொயர். கொஸ்டின்ல வந்து 1/nth பார்ட் இத்தனை பார்ட் வந்து ஹேங் ஆகுதுன்னு சொன்னா டைரக்டா இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம், ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம். இது ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம். ஓ, மணி 5:30 ஆயிடுச்சா? ஓகே, ஏரியா அண்டர் த FX curve is work done. படிச்சோம் இல்லையா? ஏரியா அண்டர் ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கர்வ் எதை கொடுக்கும்? gives work done. If area positive, work done positive. அடுத்த பாயிண்ட் என்னது? இதான் மைண்ட்ல கொண்டு வந்துடணும். ஏரியா நெகட்டிவ், work done negative. Kind of work done at the end of displacement 20 cm, 40 cm, 80 cm. முதல் at the end of 20 cm எடுத்துக்குவோம். First you have to find the displacement at the end of 20 cm. So for the end of first 20 cm, we need to find area under the FX curve. So first 20 cm area and the area 1 இருக்கு. So what is the area 1? Area 1 is a area under a triangle. In a triangle of BH. The triangle அகலம் பாருங்க 10 to 20 அப்ப அகலம் வந்து எவ்வளவுக்கும் 20 இருக்கு. The triangle உயரம் எவ்வளோ? 10 Newton. அகலம் வந்து 20 centimeters. So my area 1 is equal to of 20 centimeter cube நான் மீட்டர் கியூப் சென்டிமீட்டரா சாரி மீட்டருக்கு மாத்தணும். மீட்டர் 10⁻³ 20 centimeters converted into meters, so that is 10⁻². Sorry, what is height? It's a 10 Newton. இங்க பாருங்க யூனிட் பார்க்கணும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சென்டிமீட்டர்ல இருந்துச்சுன்னா மீட்டருக்கு மாத்துங்க. ஃபோர்ஸ் வந்து கம்பல்சரி நியூட்டன்ல இருக்கணும். மாத்தி கொடுத்தாங்கன்னா மாத்திக்கோங்க. சரிங்களா? So we can solve it. There is a 10 into 10 100. 100 into 10⁻² is 1 joule. So work done up to 20 centimeter is equal to, that is area 1. Area 1 is equal to 1 joule. Clear? It is a positive area. ஏன்னா பாசிட்டிவ் என்னன்னா பாசிட்டிவ் ஜோன்ல இருக்கு. This is a positive zone, so it's a positive area. No more confusions. So it's a positive work done. Okay, next we need to find what is a work done up to 20 centimeter. Okay, you have to find what are the areas up to first 40 centimeter. 40 centimeter mark பண்ணுங்க. Graph complete பண்ணுங்க. Up to 40 centimeter, I have a triangle up to 20 centimeter and a rectangular after 20 centimeter. Here I have area 1, area 2. Area 1 is up to 20 centimeter. Already we find out that area 1 நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ area 2 கண்டுபிடிங்க. What is area 2? Is a rectangular V into H. Area 2 ஓட அகலம் எவ்வளோ? 20ங்களா? உயரம் height is 10. 20 centimeter into 10 Newton. So centimeter converted into meter. I get 200 10⁻². 2 joule. So area 2 is a 2 joule. What is the work done up to 40 centimeter? Work done up to 40 centimeter is area 1 plus area 2.
Area 1 already நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் 1 joule. Area 2 is a 2 joule. Answer is 3 joule. That's all. Next, we need to find what is the work done up to 80 centimeter. 80 centimeter வரைக்கும் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா here we have a negative area. இப்போ work done வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். So, find areas. What are the areas up to 80 centimeter? நான் பாருங்க diagram பாருங்க. This is area 3. This is area 4. We have a fifth area. Zoom பண்ணிக்கிறேன். நான் ஏரியா 1 ஏரியா 2 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ ஏரியா 3க்கு போங்க. What is the அகலம் எவ்வளவு பாருங்க. இந்த அகலம் 50 minus 40 10. உயரம் ஆல்வேஸ் 10 தான். இப்போ ஏரியா 3 நான் மேல ஒர்க் அவுட் பண்றேன் பாத்துக்கோங்கப்பா. Ten into 10 power minus 2 into 10. It is a 1 joule. Area 4 பாருங்க of BH. Positive area தான். Area 4 அகலம் 60 minus 50 is a 10. 10 power minus 2 into 10. Again 0.5 joule. And what is the area 5? That is a negative area of BH. எனக்கு இந்த நெகட்டிவ் ஏரியாவோட உயரம் எவ்வளவுன்னு பாருங்க 10 இருக்கு. சரியா? ஆஃப் அகலம் வந்து 80 minus 60 is 20. 100 வருதா? So into 10 power minus 2 போட்டீங்கன்னா 1 joule. இது நெகட்டிவ். So நான் ஏரியா 3 4 5 கண்டுபிடிச்சேன்ப்பா. 3 1 joule, 4.5 joule. Area 5 is a minus 1 joule. What is the work done up to 80 centimeter? Na எல்லா ஏரியாவும் நாம ஆட் பண்ணோம் இல்லையா? 1 2 3 4 5 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம். நான் 3 4 5 இங்க இருக்கு. There is 3 4 5 இருக்கு. கீழே கொண்டு வருவோம். So total work done. ஏரியா 1ஓட வேல்யூ பார்க்கணும். ஏரியா 1 1 ஜூல், ஏரியா 2 வந்து 2 ஜூல். ஏரியா 1 வந்து 1 ஜூல், ஏரியா 2 2 ஜூல். ஏரியா 3 பாருங்க again 1 ஜூல். ஏரியா 4 0.5, ஏரியா 5 minus 1. ஏன்னா இட்ஸ் a negative area. கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க 3.5. What is net work done up to 8 cm is 3.5 joule. கிளியருங்களா? டவுட் இருக்காமா? No, sir. சரி. Sir, just a minute, please. Okay, next question போயிடலாம். இன்னும் டைம் இருக்குப்பா. 5:40 தான் ஆகுது. Next is very important idea and very important concept, guys. Very important. இதுல மிஸ்டேக் பண்ண வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். When the work done is positive, who is doing the work? இந்த பாருங்க. The work done வந்து எந்த ஃபோர்ஸை வச்சு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபோர்ஸ்னால செய்யற work done வந்து பாசிட்டிவா? Work done by the external force வந்து பாசிட்டிவா? Work done by the gravity force பாசிட்டிவா? இப்படி கேட்பாங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ பாருங்க ஒரு தியரிட்டிக்கலா சொல்றேன் உங்களுக்கு. நான் ஒரு பிளாக் இருக்குங்க. நான் ஒரு கயிறை பிடிச்சி மேலே இழுக்கிறேன். அப்ப என்ன அர்த்தம்? there is a tension force. லிஃப்டிங் மேலே லிஃப்டிங் ஆகுதுன்னா எனக்கு வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்பில் இருக்கும். பாருங்க நான் ஒர்க் டன் பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு செக் பண்றேன். கொஸ்டின் நான் சொல்லிடுவேன். நான் மேலே பிடிச்சி இழுக்கிறேன், அதனால இந்த பிளாக் அப்பில் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிடுவேன். இப்போ எனக்கு வந்து வாட் இஸ் மை கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்? கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். சரியா? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து அப்பில் இருக்கு. இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகுதுங்க. வி ஹாவ் அ 2 forces. ஒன்று வந்து அப்வர்ட் ஃபோர்ஸு,
That is a tensile force. Tensile force புடிச்சு நான் தூக்குறேன். Somebody lifting. That is the external force. சரிங்களா? Tensile force is internal force, internal resistive force. We know that. புடிச்சு இழுக்கிறேன்னா அர்த்தம் நான் தானே எஃபர்ட் போட்டு மேல தூக்குறேன். இப்போ work done by the tension force எடுத்தீங்கன்னா whether it is a positive work done or negative work done. ஏன்னா tension force upward direction, displacement upward direction, so it is a positive work done. What is the work done by the gravity? இப்போ நல்லா கவனிக்கணும். Work done by gravity force அப்படின்னா எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷன் பாருங்க அப்போல இருக்கும். கிராவிட்டியோட டைரக்ஷன் டவுன்வர்ட், ஆன்டி பேரலல் வெக்டர். அப்போ work done என்னதுங்க? நெகட்டிவா? கிளியரா அப்ப அது? Yes, sir. கிளியர்னா அடுத்து நான் சரி, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. எனக்கு தேவை கொஸ்டின் பை த கேட்டா அந்த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷனை கரெக்டா பார்த்துக்கணும். Direction of force plays a major role. Direction of force is important. Wait. சரி, இப்ப ப்ராப்ளத்தை என்ன சொல்லிக்கிறான்னு பார்ப்போம். A block of mass m 5 kg is being raised vertically upward with the help of string attached to it. It is raised with an acceleration of 2 meters per second. எவ்வளவு acceleration தூக்குறாங்க? 2 meter by second square. This is acceleration, is upward acceleration. Okay. Find the work done by the tension resting if the block rises by the 2.5 meter. The block displaced in the upward direction. The displacement is 2.5 meter. Also find the work done by the gravity and the net work done. That's all. So we need to find what is the work done by the tension force. So work done by the tension force is equal to tension force vector into displacement vector. Displacement of tension force both are equal direction. So we need to find tension force into displacement. That's all. We need to find tension force. How do you find the tension force? Here I apply the tension force. The block moves upward with acceleration 2 meters per second. We can apply Newton's second law. According to Newton's second law, what is Newton's second law? Summation of all forces must acceleration. Part of the force, there is a tensile force and a gravity force. Tensile force upward, I choose force as positive F E M A. Tensile mass of G plus A into displacement is 2.5. So what is mass here? Mass is 5 kg. G is 10. What is acceleration? Acceleration 2 into 2.5. 10 plus 2. That is a 12. 5 12 60. 60 into 2.5. 120. 1 joule. Any doubts? Any doubt, please? No, sir. Just a minute, wait பண்ணுங்க. So அடுத்து என்ன கேக்குறேன்னா, what is the work done by the gravity?
work done by the gravity கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? So இங்க work out பண்ணுவோம். Work done by the gravity is equal to gravity force into displacement. Gravity force downward, displacement is upward, so that is a negative work done minus gravity force in displacement. What is a gravity force? Gravity force is mg only. Gravity force is mg only into displacement. What is mass? Mass is 5 kilogram. G is 1050 into displacement 2. So 2 into 50 is 100. 100 பாதி 50 எவ்வளவு வருதுப்பா? And question சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. $125 வருதுங்களா? என்ன புல்லட் பண்றீங்க? minus 125 joule. That is a work done by the gravity. So what is the net work done? Net work done is equal to work done by the tension force plus work done by the gravity. Work done by the tension force is 150. Work done by the gravity is 125. The net work done is 25 joule. Clear, guys? Any doubt? No, sir. No, sir. Next, very important concept. Very, very important concept. Most of the students are struggling. A man one of mass m stands on an elevator moving with the upward acceleration A. Man 2 is standing on the same elevator. Man 1 and 2. Man 1 and man 2 standing inside the elevator. இப்போ ரெண்டு பேருமே ஒரே கிரைட்டீரியா, ரெண்டு பேருமே ஒரே ஆக்சிலரேஷன்ல தான் இருப்பாங்க. both are move with same acceleration with respect to ground reference frame. Okay, a man 2 is standing on the elevator. Okay, elevator start with initial velocity. We have initial velocity for a elevator. Follow V0. We have an acceleration for the elevator. That is a E. Okay. So you have to understand the condition. At the time t is equal to 0, we have an initial velocity V0. Consider the time interval del t. Any time interval. Del t. We need to find what is the work done by the normal contact force and gravity on the man 1. சரிங்களா? On the man 1, there is a force acting on the man 1. So the force is doing the work. We have a conditions. When man 2 observe the man 1 and man 3 observe the man 1. That is the idea. So பாருங்க, man 1 inside the elevator. Here man 1. Man 2 also inside the elevator. Man 2 watching man 1. Is there any relative velocity between the man 1 and 2? No. Both are in non-inertial frame. Clear? Yes, sir. Both are moves with same acceleration. இப்போ ரெண்டாம் நம்பர் ஒன்னாம் நம்பர் வாட்ச் பண்ணும்போது அவர் ரெஸ்ட் கண்டிஷன் இருப்பார். Both are at rest condition with respect to each other. If you are traveling the bus driver drive the bus. We are sitting in the bus. Okay. We cannot move. We cannot displace with respect to each other. But bus is moving. Clear? பஸ் மூவ் ஆகுது. ஆனால் பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிற நம்ம பக்கத்து உட்காந்துக்க நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? அப்படியே அதை இடத்துல தான் இருப்போம். ரெஸ்ட் கண்டிஷன் தான் இருப்போம். ஸோ இந்த அப்சர்வர் பார்க்கும்போது இந்த ஒன்னாம் நம்பர் என்ன பண்ண போறாரு? மூவ் ஆக மாட்டார். ஸோ வென் அப்சர்வர் 2 ஃபார் அப்சர்வர் 2 the work done is 0. Clear? For observer 2 work done 0 because
no displacement. Clearங்களா? Doubt இருக்கா? இல்ல சார். சரிம்மா. இப்போ வந்து அடுத்த क्वेश्चन என்ன கேக்குறானா, if there is a observer in a ground frame, ஒரு அப்சர்வர் வந்து கிரவுண்ட்ல இருக்கிறாரு. கிரவுண்ட்ல இருக்கிறவர் வந்து அப்சர்வர் 1 பார்க்கறாரு. he watching observer 1, he is inside the elevator moves up. So there is a relative displacement between the observer 3 and 1. Now 3 for observer third, the man 1 is moving up with the acceleration. So we can say there is a relative displacement between the observer from the observer to the man 1. So there should be the work done. So we need to find work done on the man. So okay, how do you find out the work done by the man? Work done on the man. So draw the free body diagram. There is a gravity force mg. There is a normal force n. The lift moving upward with the acceleration a moves with the initial velocity v naught. Clear? The free body diagram clear இருக்குங்களா? Yes sir. This is a free body diagram for observer 3. What is the work done on a man 1? Work done on a man 1 is equal to force into displacement. Now direct the dot product or angle or vector or put a confuse பண்ணிக்கல. I need to find what is the work done on the man by the normal force. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஃபோர்ஸுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவீங்க, நார்மல் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொண்டு வருவீங்களா? கிளியரா? இப்போ இந்த ஃபார்முலா கிளியரா? நான் ஒன் பை ஒன்னா சொன்னேன், கிளியரா ஓகேவா இல்லைன்னு சொல்லுங்க. இஸ் இட் ஓகே? Yes sir. Here I find work done by the normal force. சரிங்களா? Find work done by the normal force. That's why here I'm using normal force. I need a displacement. Normal force is upward direction. Displacement also upward direction. So it's a positive work done. Clear? That's all. So what is the normal force? We know the normal force. The normal force because there is a apparent weight gain. There is no weight loss. There is a weight gain. If any person inside the elevator, if the elevator moves with the upward acceleration, the weight of the person increasing. We have a formula. Okay, if elevator moves down, there is a G minus A, the shortcut idea. So the normal force is known as a weight. The normal force is equal to mg plus A and the displacement. So this is known as work done by the normal force, and also we need to replace the quantity displacement. In the question they what is the work done by the time interval delta. சரியா? So the with the upward acceleration. So to find out the displacement, we can use a kinematic equation. Del y is equal to ut plus of at square. For a time taken t, what is the displacement? So displacement is equal to initial velocity. What is the initial velocity of the elevator? We have a v naught. It's given in the question. So initial velocity v naught, time taken t plus of at square. So work done by normal force is equal to m of g plus a into displacement vt plus of at square. That's very easy. And next we need to find what is the work done by the gravity force when the observer 3 watching the man 1. Work done by gravity, work done by the gravity force. So work done on 1 when the observer watching 3 on the ground, work done on the person 1 by the gravity force is equal to gravity force in the displacement. Here I'm not using vector, angle, whatever. So I know that the gravity force is acting downward direction. I know that the displacement is upward direction. Both are anti-parallel. So work done is negative. Very shortcut method. What is the gravity force? Gravity force is always same. What is the displacement? We find out the displacement. In the previous case, we know the displacement. V naught t plus of v t square.
Clear, guys? Any doubt? Doubt இருக்குங்களா? Very important problem. சரிங்களா? So in the exam, they specifically asking what is the work done by this force? What is the work done by this force? Here we apply the concept, relative velocity concept. Okay, I will explain now. In work done for a interactive force. இந்த பாருங்க, different idea, but no, this concept we can apply in 12th standard. சரியா? If I have a frame of reference like this, here I have a force of particle 1, here I have a particle 2. There is an interactive force between the particle 1 and 2. Here I need to derive the expression for work done by the interactive force. So this is my initial position of the particle 1, and also x1 is the initial position of the particle 1. Here x2 is the initial position of the particle 2. I can say the particle 1 attract the particle 2. This is a force acting on 2 by 1. And also the particle 2 attract the particle 1. Force acting on 1 by 2. At the end, I find out that the displacement of the particle 1 is dx1, it is a rightward. And displacement of the particle 2 also rightward, dx2. So here I consider this is a system. Now, paranga, here I am consider it is a system. புரியுதுங்களா? The doubt இருக்கா? I am not consider there is a individual particle. Here I am consider it's a system. I need to find what is the net work done inside the system. Clear? Any doubt? No, sir. Okay. What is the work done? Work done for the particle 1. Work done for the particle 1. Force on the particle. The both forces are equal and opposite. Don't worry. So I can replace F only. I'm not use F1 to F2 into F vector displacement vector. So we can say F dx1 cos theta, both are parallel vector. So F dx 0 cos 0. Okay. What is the work done on the particle 2? Work done on the particle 4. 2 force is leftward, displacement is rightward. So cos 180, I get minus F dx2. What is net work done for this interactive force? The interactive force between the two particles. It may be the gravity force, it may be the force due to the magnetic field, or maybe a force due to the electrostatic field, whatever. The concept we can apply in a 12th standard. இப்போ வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Maybe the concept I can use in gravitation. Gravitation நடக்கும்போது இதை யூஸ் பண்ணுவோம். Okay. What is the net work done? Work done 1 plus work done 2. It is F dx1 minus F dx2. The net force is equal to F of dx1 minus dx2. When the net force is 0, please. When the net force is 0, anyone? If dx is equal, dx1 is equal to dx2. The displacement of particle 1 is equal to displacement of the particle 2. If I say the displacement of particle 1 is 3 centimeter rightward, here also the displacement of the particle 2 is rightward 3 centimeter. We can substitute the value. Dx1 is a 3. It's a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Please listen. Here dx1 is a rightward. So plus 3 I cap. Here dx2 also rightward. Plus 3 I cap. So I can replace dxi is 3. dx2 also 3 plus 3. There is a minus in the formula. 3 minus 3 0. So my net work done 0. If there is a relative displacement 0, my net work done 0 for interactive forces. Any doubt, please? No, sir. Okay. For interactive force, the net work done, we can find out the net work done by this formula. If the relative displacement
relative displacement of two particles is 0, my net work done is 0. If relative displacement is not 0, my net work done is not 0. இந்த ஃபார்முலா போதும். இதுக்கு மேல புக்ல நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணி டெரிவேஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்படி போட்டிருப்போம். மைனஸ் எஃப்டி x1 x2 கொடுத்துருப்பாங்க. there is no more confusion. இந்த ஃபார்முலா enough தான். இப்போ dx2 அதிகமாச்சுன்னா நெகட்டிவ் ஒக்டனா இருக்கும், அவ்வளவுதான். if dx1 is greater than, இதிலே எழுதுறேன் பாருங்க, dx1 is greater than dx2, it's a positive octet. dx2 greater than dx1, it's a negative octet. That's all. எனக்கு இந்த ஃபார்முலா enough தான். இதுக்கு மேல further more போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். டவுட் இருக்கா? No, sir. Very good. Okay, next we solve the problem. Okay, here there is interactive forces. That force is known as a friction force. That's all. The figure given blows 100 kilogram carrot on the flat bed of a truck. Sorry, not a truck. Sorry, it's a truck that is moving with an acceleration. The acceleration of the truck is not a truck. Pronunciation error. 1 meter by second square. It's a positive. So the acceleration is positive, means velocity is increasing. So it's a rightward acceleration. Okay. Positive x direction. Positive I cap. Acceleration is a positive I cap. So acceleration vector is equal to 1 I cap. Okay. The carrot does not slip with respect to truck. But already we studied in friction, relative friction. How do you find the direction of friction force? The concept again we have to apply here. This is a truck platform. Okay, this is a truck platform. The truck moves with acceleration 1 meter by second squared. That means there is a velocity for the truck. Velocity for a truck is a b. Okay, there is a mass lies on the truck platform. There is a 100 kilogram. The block is known as A. The symbol A for a block. Okay, the truck, the block is not slipping. There is no relative velocity between the block and the truck. Clear, guys? Yes, sir. Okay. What is the displacement of the truck? Displacement of the truck is del x is 50 meter. What is the total work done on the carrot by all the forces acting on it? Okay, we need to find work done, total work done by all forces acting on the block. Please listen carefully. We need to find work done by all forces acting on a carrot. I choose a block A. Okay, we need to draw the free body diagram. We know this is my weight of the block. This is a normal force. In the question that tells that there is no relative velocity between the truck and there is a, please imagine there is a truck bed, that is a B. Our objective is, what is the direction of the friction force on the block A? So in the question they are asking the net work done by all forces acting on a block A. I know there is a force, normal force acting on the block A, and also normal weight, the actual weight, gravity force acting on the block A. How do you find the direction of the friction force? Already we understand, we have a formula method to find out the direction of friction force when the two bodies not relate to, there is no relative motion between the block A and B. When the for all conditions we have a method. What is the method? I need to find the direction of friction force on the block A, so I can find relative velocity of the block A with respect to B. Clear, guys?
velocity of block A minus relative velocity of the block B. This method already we studied in the frictions. Okay. So now what is the velocity of the block A? That is a 0. The block A is not moving. But what is the velocity of the truck? There is a velocity of the truck that I say V. I kept rightward direction. So my relative velocity of the block A with respect to B is minus VI direction. What is the indication? The block A trying to move leftward. That's all. If the block A trying to leftward, I have a friction force opposite to the direction of relative velocity. This is my direction of friction force. Clear? Yes, sir. Okay. Next, what is the direction of displacement? Direction of displacement is rightward. Displacement is rightward. That is a 50 meter. So we need to find the work done by the various forces. So I need to find work done by the normal force. Normal force is upward force. Displacement is rightward force. So work done is 0. We know that. The angle between the normal force and displacement is 90 degrees. So work done by the gravity force, it's also 0. Work done is downward, displacement is rightward. Angle is 90 degrees. So work done by gravity is 0. So one and only force, available force to do the work done is a friction force. Friction force is rightward. Displacement is rightward. So work done by the friction force is equal to friction force is rightward I cap. Displacement is rightward. That's all. I dot I is 1. Friction force into displacement. What is the friction force? Mu into normal force into displacement. That's all. What is the mu value? What is the mu value? It's not given, huh? No, not given. Okay, there is a mu mg, mu n. Wait, please listen carefully. Mu mg into displacement. It is known as a maximum static friction force or limiting friction force. I don't need the maximum static friction force. The maximum static friction force helpful to find out whether the block is displaced. Is there any relative velocity between the block and the truck? You have to use a maximum static friction force. We know that friction force is a developing friction force. Clear, guys? Friction force is a developing friction force. The question is, there is no relative velocity between the block A and block B. But there is an acceleration is rightward. What is the friction force developed here? That is what I want. That is what I want to find out the work done. Clear, guys? Any doubt, please ask me. No, sir. So there is a friction force developing. I need to find what is the amount of friction force developing. I use the concept of zeta force. The block A lies on the block B, then a truck. The truck moves with the right hand side. The acceleration is 1 meter by second square. So what is the force acting on the block A? That is a pseudo force. Pseudo force acting in leftward direction. That is equal to mass into acceleration. This is the mass of the block. Acceleration is the acceleration of the truck. So this is a force acting on the block A. That equal amount of force developed as a friction force. Clear? Any doubt? No, sir. So friction force is equal to what? Here I am replace the developing friction force. Developing friction force is equal to mass into acceleration. That's it. So friction force is equal to MAD. What is the mass of the block A? Is 100 kilogram. Mass on the 100 kilogram. Acceleration is 1 meters per second square. Displacement is 50 meter. I get the work done by friction force is 5000 joule. Doubt in the pay கேட்டுருங்கம்மா. நான் repeat பண்றேன். No issue. If you have a doubt, I repeat again. No, sir. No doubt. Wait. Streaming check. Oh, money ஆறேகாலாச்சா? Oh.
Time is going 156 ஆயிடுச்சா? டவுட் இருக்கா? அடுத்த கிளாஸ் கூட கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ டைம்ஸ் அப். nearly 2 hours. இதுக்கு மேல போனா ஓவர்லோட் ஆயிடும். So we have few more problems. Tomorrow we have a class. Within a week we complete this chapter. Sunday you have a test. 1 dimensional motion, 2 dimensional motion, laws of motion for NEET pattern and JE. For JE students we give a JE question. For NEET students we give a NEET questions. Okay. Be prepared for the exam. Any doubt please ask me. No doubt, sir. Okay, left ஆயிக்கலாம். class time மட்டும் நான் நாளைக்கு சொல்றேன். I inform the class time in the course. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye.